ambao ulifungwa yapata miaka mitatu iliyopita ili kufanyiwa ukarabati. Uga Nyayo ulikuwa miongoni mwa viwanja 5 vilivyotarajiwa kuandaa mashindano ya soka barani mwaka 2018, lakini Kenya ikakosa fursa hiyo kutokana na maandalizi duni. Moreni yeye kidi yake sahihi. Yuko Morema anaona nimemdanganya. Yuko Morema. Akila jinsi. Tumepiga jinsi. Unajua ile kutoka huko. Kwa maana utaangalia hapa sasa hivi. Wabunge wa chama cha Jubilee wanaoegemea upande wa naibu wa rais William Ruto wameendelea kukashifu mpango wa serikali wa kuwasajili wa Kenya kupitia kwa njia ya huduma namba. Viongozi hao sasa wanataka serikali kuchapisha na kuweka wazi takwimu iliyochukuliwa na serikali zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Where is the data for the first huduma number registration? There's a big question here because the data as was collected and stored in the current format is indeed a national security threat. We understand that this is very sensitive data of individuals that is being collected, and it is not your usual collection of data. We are talking about biodata. Haita huduma Kenya lakini ni hujuma. Ukiangalia the chronology, uangalia kila kitu. Hiyo maneno imekuwa na cloud kubwa sana. Ya kwanza, ile data ya kwanza hatujui kwenye ilienda. Ya pili, wameweta wazungu wa kukarabati hiyo data, na wakishamaliza kukarabati hiyo data pia wako na one other goal ya kuiba pesa ya umma. Hiyo data ndio unasikia Paso Center wanatumia sasa kuiunganisha kuibia Wakenya hujuma nyingine venye watawaibia hii mambo ya referendum ambayo tunashinikizwa. And that is why we have maintained and we continue to maintain our priorities as a country should be economic recovery and how to put back the livelihoods of millions of Kenyans. Hayo ndio mambo hawataki yasemwe, lakini tumesema tutayasema. Mfanye chenye mtafanya, mshike wenye mtashika. Ile mipango yote mko nayo tunajua. Hata haya mambo ya hawa mamluki venye walikuja tunajua. Mahali waliishi kwa hoteli tunajua. Tumewaambia walikutana na nani, siku gani, yale waliongea waambie wa Kenya. Sababu Hustler Nation iko kila kona ya hiyo kitu wanaita deep state. Na mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta amefungua uwanja wa michezo wa Nyayo ambao ulifungwa yapata miaka mitatu iliyopita ili kufanywa ukarabati. Uga Nyayo ulikuwa miongoni mwa viwanja 5 vilivyotarajiwa kuandaa mashindano ya soka barani mwaka 2018, lakini Kenya ikakosa fursa hiyo kutokana na maandalizi duni. In just over a week, this stadium will play host to the Kipkeino Classic, which will be the first ever World Athletics Continental Tour event to be held on the African continent. The event, named after our great hero and trailblazing Olympic champion Kipchoge Keino, will bring together elite athletes from all over the world to compete in various track and field events on Saturday, October 3rd of this year. Our being entrusted to host this global event is evidence of the confidence that the world has in our country and our levels of COVID-19 containment, as well as it will be the first global sporting event to be held on the African continent since the advent of the COVID-19 pandemic. The Kipkeino Classic and the other sporting events that will be held as we gradually and progressively reopen the country will be conducted in strict adherence to all applicable protocols, guidelines, and regulations. And this will ensure that our sportspersons, our coaches, media, and spectators are all kept safe and healthy. I also want to take this opportunity to wish our athletes the very best as they head out to the London Marathon, which is going to be held on the 4th of October 2020,
led by our world marathon record holders, Eliud Kipchoge and Bridget Koskei. And I have no doubt that they will once again, like their colleagues in Doha, make us proud despite the challenges of having had no or little training due to COVID-19 restrictions. Na tuelekee Kiambu ambapo polisi wamenasa bangi yenye thamani ya shilingi milioni 4 katika jengo moja eneo la Mwireri, Juja, kaunti ya Kiambu na kumtia mbaroni mmiliki na washukiwa wengine. Vilevile polisi walipata bangi hiyo yenye uzani wa kilo 700 pamoja na shamba la mimea ya bangi katika msako huo. Polisi walikamata watu wengine 4 wanaodaiwa kujaribu kuwahonga maafisa wa polisi waliokuwa wakitekeleza msako huo. Washukiwa hao wanatarajia kufikishwa mahakamani ili kujibu mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya pamoja na utoaji wa hongo. Komanda utazirai hapa sasa. Na kwengineko, viongozi wakuu serikalini na wanasiasa katika utawala wa sasa na uliopita huenda wakapoteza mamia ya ekari ya ardhi walizozipata kwa njia zinazodaiwa kuwa haramu sehemu ya Ngati mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. Inadaiwa kuwa maafisa hao walitumia ushawishi wao serikalini ili kujipatia vipande hivyo vya ardhi katika sehemu za Maela, eneo lililorekodi ghasia za umwagikaji damu miaka ya nyuma. Hayo yamenakiliwa katika ripoti ya kamati maalum iliyotolewa mwaka 2018 ili kuleta suluhu kwenye mizozo ya ardhi sehemu ya Maela mjini Naivasha. Kulingana na afisa mkuu katika kaunti hiyo, Njoroge Gishuhi, uchunguzi umebaini kuwa maafisa wakuu serikalini walinufaika kwa njia za haramu kupata ardhi hiyo. Aliongezea kusema kwamba maafisa hao wamepewa fursa ya kurejesha ardhi hiyo kwa hiari bila kuanza kuandamwa. Do affirmation for some of the existing land and generally to bring everybody to a level where they feel that they are sufficiently either compensated or fairly looked into. We have like 5 more issues of dispute resolution within the county, and this being a successful one and the first one, we believe that we are going to resolve many more and help our people settle with a lot of peace. There will be a lot of titling to that end. Again, improving the economy of our county, trickling down to the nation. We have been given 2 weeks to start the process, and of course with the team of surveyors conjoined with the national government, within a month we should be able to finish that work. Ijapokuwa kuna wachache ambao hayo mapendekezo yatawadhuru, lakini kwa kiasi kikubwa jamii imefurahi kwamba mzozo huu sasa unaenda kufika kikomo. Nataka nimpongeze kwa dhati Mheshimiwa Gavana na kamati aliyoteua kwa sababu walijituma sana kwa kazi hiyo, na ijapokuwa mimi ni mgeni, nimekuta walionitangulia wamefanya kazi ambayo kwa sasa hii jamii tunaona kwamba wataenda na kuishi kwa amani. My humble request to our Ngati residents is to be patient, because there is a timeline. In every aspect there is a timeline to achieve it and to implement. So I'm sure from here we don't expect any acrimony or tensions in the ground. Somebody would say, even if you do this project, very soon it shall come down, because we don't have the certainty and the future of our land. So I'm sure from here we shall have a lot of activities on the ground to ensure that our people come at par with the rest within the county. So I'm very happy. Mtazamaji, huku siku ya utalii ikiadhimishwa kesho ulimwenguni, kaunti ya Laikipia inajiandaa vyema na mikakati ya kufufua utalii wa sehemu hiyo. Shughuli kadhaa zikiendelea licha ya pigo liloletwa na changamoto za COVID-19. Kaunti hiyo imetayarisha vivutio kadhaa ikiwemo hoteli maarufu ili kufufua uchumi wake. Na kwa sasa mwanahabari wetu Ibrahim Karanja nawasiliana naye kwa njia ya moja kwa moja ili atuarifu zaidi na maandalizi haya yanayokuja siku moja kabla ya siku ya kimataifa ya utalii. Ibrahim Karanja, taarifa inayotufikia sisi ni kwamba mnawahimiza Wakenya waelekee Nanyuki, na tunaelewa kwamba sekta ya utalii ni moja hapa zile sekta ambazo ziligongwa pakubwa sana kutokana na COVID-19. Nanyuki wanasemaje? Wamejipanga vipi na ni vitu vipi ambavyo tunatarajia kuona hapo kesho? Naam, Frida, sio tu wa Kenya bali pia wewe tunakusihi kwamba uje Nanyuki, manake kinachoendelea hapa ni
mambo ya kuvutiwa tu, ni mambo ambayo unahitaji kufuatilia wewe na Wakenya wote kote nchini. Manake tunazungumza kuhusu utalii wakati ambapo janga la corona sasa linakuwa ni kama limeanza kuzuiliwa kidogo ama maambukizi yanapunguka. Pia tunazungumza kuhusu kuja na nyuki na kukuza utalii katika eneo hili wakati ambapo gari moshi ama ile reli ya kitambo, reli ambayo inatoka Thika kuja hapa mjini Nanyuki, ambayo iligharimu serikali shilingi bilioni 3 kuweza tu kuifufua, na pia ni reli ambayo ina kilomita 178 ishakamilika. Tunavyozungumza ni kwamba leo hii kuna watu ambao walisafiri na gari moshi wakitumia reli hiyo, na pia kesho kuna wale ambao watakuwa wakitumia gari moshi pia kurejea jijini Nairobi. Kusahau pia kwamba kuna wale ambao watakuwa wakisafirisha mizigo na mambo kama hayo. Ila kwa dakika moja tu naomba nizungumza gavana ambaye alikuwa anatoka tu ila akapitia hapa. Gavana, asante sana kwa kuzungumza nasi katika mbiu ya KTN. Tunazungumza kuhusu kuja na nyuki wakati ambapo janga la corona tumeweza kidogo kulizuia, naweza nikasema. Ni nini haswa ambacho unaweza kuambia watu kwamba tuelekee na nyuki, tuelekee katika kaunti ya Laikipia wakati ambapo pengine wengi wanajua kwamba wakitaka kutalii wanatalii maeneo mengine? Na nieleze Wakenya kwamba Nanyuki ama ukipenda Laikipia yote ni mahali pasafi sana pa kutembea. Na bila shaka utakuwa na nafasi kuona wanyama porini, kutembea mahali ambapo ni expansive, mahali utaweza kurelax wewe na familia yako. Waweza ukaenda juu mlima Kenya, waweza ukatembea kutoka mashariki hadi magharibi, ukijionea wanyama porini. Waweza ukaenda katika conservancies ambazo zilipo hapa. Kwa hivyo ni mahali ambapo product iko na range nzuri, ni mahali ambapo iko karibu na Nairobi. Kwa hivyo kwa mfano kama vile ulisema, wenzetu wengine walifika jijini Nanyuki kwa gari la moshi na ikawa ni kitu wamefurahia sana. Na kwa hivyo tunatarajia kwamba shirika la reli litaendelea kuwa na service hiyo kila weekendi, kila Friday, ili kuwezesha Wakenya kuweza kufika katika eneo hizi na tembea Kenya, ujienjoy Kenya. Na gavana, pengine kwa swali ambalo nitakuuliza kwa ufupi tu kabla niendelee kuzungumza mtazamaji wetu, ni kwamba ni mikakati ipi ambayo serikali ya kaunti ya Laikipia imeweka na yale maeneo tofauti ya kutalii kama hapa Olpejeta kuhakikisha kwamba watu wakati ambapo wanazungumza kuhusu utalii wanafikiria Laikipia, mikakati ambayo serikali yako imeweka? Ni kushirikiana na mashirika, kwa mfano Standard Group na mashirika mengine, shirika la reli, kumfahamisha Mkenya kwamba Laikipia ni mahali pazuri pa kutembea, na pia hata mashirika mengine ya serikali, kwa mfano Kenya Airports Authority, ambapo wanafanya ukarabati kurekebisha airport ambayo iliyo hapa Nanyuki. Hizo zote zikiwa juhudi za kuhakikisha ama kufanya iwe rahisi kwa Mkenya kuja kutembea Laikipia. Na asante sana gavana kwa muda wako. Naam, ni gavana wa Laikipia Nderito Mureithi akizungumza kuhusu swala hili ama kampeni yake ya kuja na nyuki. Kumbuka kwamba wakati ambapo unakuja katika eneo hili, sio tu hapa katika hifadhi ya Olpejeta ambapo waweza ukazuru, bali pia waweza ukapanda mlima Kenya, waweza ukaukwea mlima, wanasema Waswahili kama kina Ali Manzu, waweza ukazuru maeneo tofauti katika eneo la Nanyuki, na pia waweza kuja na nyuki kwa gari moshi alafu karejea Nairobi kwa kutumia ndege baada tu ya kusafiri na kuelekea Isiolo na kupanda ndege, maana kuna uwanja wa kimataifa wa ndege kutoka Isiolo. Pia wale ambao wanaelekea katika eneo la Meru, gari la moshi pia litakuwa likifika Meru pindi tu shirika la reli litakapomaliza mradi huu. Kwa hiyo ni baadhi tu ya maeneo ambayo unaweza ukazuru. Kumbuka kwamba unapozungumza kuhusu utalii katika eneo la mlima Kenya, lazima utataja kuhusu Nanyuki, manake Nanyuki ndio roho ya utalii katika eneo hili. Frida. Naam, shukran Ibrahim Karanja. Natumai mtazamaji umeweza kumpata hapo vyema. Amesema kwamba Nanyuki ndio roho ya utalii, na bila shaka kikosi cha Tembea Kenya tutatembea Nanyuki. Kesho ni siku ya kuadhimisha siku ya utalii duniani, na sehemu ya kujivinjari ya Mama Ngina Waterfront ndio itakuwa bustani ya maadhimisho hayo kesho. Sehemu hiyo ambayo ni kivutio cha watalii ilifungwa mara tu maradhi ya COVID-19 yalipochipuka ulimwenguni. Kaunti ya Mombasa ndio wenyeji waandalizi wa maadhimisho hayo, ambao wameelezea kwamba wako tayari kabisa kwa biashara na utalii. Vifaa vya kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kuzuia maradhi haya vishawekwa tayari, na watakaozuru sehemu hii ya Waterfront wameombwa kuvaa barakoa. Mbali na hayo, wadau katika sekta ya utalii pia wameomba mataifa ya nje kuona kwamba wanarudisha ndege za kitalii kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi ili kuimarisha utalii.
Not be allowing anybody to come in not wearing a mask. So we are really stressing that need of anyone coming into the facility tomorrow to wear a mask. As Department of Health Services and specifically Public Health will be stationing Beyond Zero van at the corner right over there for people who may need outpatient services or any emergency care. The other events that have been planned out include music, food and art festival. Remember, tourism industry was hardly affected by COVID-19, but the synergies we have currently with the stakeholders, the national government and the county, we are more than certain that this industry will actually bounce back better. Kenya is now open for business, and specifically Mombasa. We are very ready. So we also appeal to national government, as His Excellency the President addresses us next week, that Mombasa is yearning to open up. And we look forward to get back the international flights that were coming to Mombasa. And specifically, we'd like to thank our national carrier and, of course, thank Ethiopian Airlines that started flying to Mombasa immediately when the international airspace was opened. We appeal to Turkish Airlines to come back. We're also appealing to Qatari Airways to come back. If it is some incentives that need to be done, we want national government, to do that and to ensure that we get direct flights coming into Mombasa. Kundi moja la wafanyakazi wa shule za sekondari wasio walimu limelalamikia kutolipwa kwa mishahara yao tangu mwezi Machi wakati janga la corona lilipogubika taifa. Katika kikao na wanahabari jijini Nairobi, wanachama wa kundi hilo wametishia kutorejea shuleni iwapo hawatalipwa malimbikizi ya mishahara yao. There is no school can learn without non-teaching staff. No single school, because they will need us. Today, they are announcing that on Monday, all teachers to go back to school and prepare. They will not prepare anything. It's not the teachers who are going to prepare. It is us who are going to arrange those classes. And this we are saying categorically. If they believe schools can be learned without non-teaching staff, so be it. And that's why we are saying we cannot offer services when they feel they can do away with it. So as much as they are preparing that they are going to open schools, we will not open schools, we ourselves, unless money is in our pockets. Kilimo katika gatuzi ndogo la Kinangop, kaunti ya Nyandarua, kinaimarika zaidi kupitia mfumo maalum unaohusisha wazee kwa vijana kujishughulisha kuanzia msimu wa upanzi hadi kuvuna. Kinyume na awali ambapo shughuli hizo zilichukuliwa kuwa kazi za kina mama na wasichana, kupitia mfumo maalum wakulima wamepewa mafunzo ya kilimo biashara, hali iliyoongezea mapato na kuondoa mizozo ya nyumbani inayochangiwa zaidi na unywaji wa pombe haramu. Mwanahabari Ali Manzu anaarifu zaidi. Kaunti ya Nyandarua inajivunia kuwa kaunti inayokuza vyema kilimo na hata kujinaki kusambaza mazao kama vile ya vyakula aina ya mboga, viazi, nyanya na mengineo katika miji mikuu nchini. Ni eneo lenye ardhi yenye rutuba na wingi wa maji, hali inayowarahisishia wakulima wengi kujitwika jukumu la shughuli za kilimo ili kuimarisha maisha na uchumi wao. Since we started meeting with the farmers, there is a great change that has happened. Initially, we used to have farmers comprising of women, but after the training, men have joined in and they have been engaged in the farming activities. Tumepata kwamba ploti ya mita 5 kwa mita 5 kuna ile inatoa mazao hadi kilo 120. Mkulima wa kawaida ambaye hana ujuzi ama hajafunzwa sana kwa hiyo ploti ya 5 by 5 meters anaweza tu toa pengine kilo 10 ama kilo 15. Mzee Isaac ni afisa wa serikali aliyestaafu ambaye hujishughulisha na kilimo kama kazi yake ya kila siku. Katika ardhi ya ekari moja, miongoni mwa mazao analima ni makabichi, viazi, mahindi, huku akifuga ng'ombe wa maziwa. Tulimpata akinyunyiza dawa shambani, kazi ambayo hapo awali ilikuwa zinafanywa sana na wanawake katika jamii hii. Kwanza ni kuprepare shamba na tunatafuta hii miti ya kusimamisha garden piece vizuri. Kwanza unapimiwa mchanga
ile pH yake ijulikane, ile upewa advice ya zile mbolea ambazo utatumia kwenye mchanga wako. Tunaanzia na kupanda hizi miji juu sasa tuliona inakuwa vizuri huku kwetu. Tukaanzia sasa na yeye akanisaidia kukata miti juu naona tunaziweka miti ndio sisimame. Kwa hivyo akaniambia hiyo nguvu yake ataitupilia huku ndio anisaidie juu mimi sina nguvu ya kupigilia miti. Na tunasisitiza ya kwamba masomo ya jinsia si mama peke yake ama si mzee peke yake, ni mzee, mama na watoto waungane ku make decisions. Tutalima lini, tutavuna lini, tutauza wapi, pesa tutatumia namna gani. Dhumuni kuu la mradi huu ni kuangazia namna mafunzo waliopokea ya kubadili mbinu za kilimo yanavyogeuza maisha katika nyumba mbalimbali na kuimarisha hifadhi ya chakula kutoka majumbani mwao hadi kitaifa. Katika baadhi ya mashamba, mafunzo yamefanywa kwa makundi ya jamii ambapo baadaye kila mwanachama huondoka nayo ili kusambaza mbinu wanazojifunza kwa wengine katika familia. Nimepata mapato kwanza kila lese kwa sababu ni ghali kidogo. Fueling hiyo sio shida. Kula vizuri hiyo sio shida kwa sababu pesa ninazo. Sawa basi wacha na vile vile atakuwa assist wada vijana wangu. I have a family of 4. Mimi huwa ninafuatilia kuhakikisha ya kwamba mradi unaendelea sambamba kulingana na mpangilio wake ili ukaweze kuendelea kama vile ilivyopangwa. Kazi yetu hapa tumekuja na mafunzo ya kipekee ambayo tunaita Farmer Field and Business School. Hii ni mashule za nyanjani za wakulima ambao wanawekwa pamoja. Kando na kufanya kilimo ambacho ni kilimo biashara kinachokuza kwa wingi na kuendelea na biashara za kilimo, wakulima hawa wametakiwa kujitengenezea vijishamba vidogo nyumbani kwao ili kuhakikisha kwamba wanajiangalia katika hali ya afya wakati wa makulaji. Kina mama haswa hupewa mbinu za kujikimu na kuimarisha kilimo biashara, hali inayowapa imani ya kuendeleza mbinu hii ya kisasa ya kilimo. Hata tumesomeshwa juu ya good marketing, tunafanya marketing, tumeenda kwa market, tunaona wale wananunua vizuri ndio tunauzia. Kaunti ya Nyandarua na viunga vyake ni mojawapo ya maeneo ambayo yana mchango mkubwa wa kilimo biashara nchini, ambapo mazao yake husafirishwa na kuuzwa katika miji mikuu nchini Kenya. Na mtazamaji, toke sasa Nyandarua tuelekee kaunti ya Kwale ambapo serikali ya kaunti hiyo ya Kwale sasa imeingia katika mfumo wa kidijitali kwenye ukusanyaji ushuru kama njia ya kuhifadhi matozo yake kwa wananchi. Mfumo huo wa kidijitali uliobandikwa jina la Kwale Pay unaruhusu watumizi kupokea huduma kama za malipo, vibali vya biashara, maombi ya kuanza biashara, ada za kuegeza magari, tuktuk, bodaboda za kila mwezi na hata kodi za nyumba, soko na ardhi. Akizungumza wakati wa uzinduzi, gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya alikariri kuwa hatua hii itasaidia kuongeza pato kando na kuziba mipenyo wanaokwepa kulipa kodi kunradhi. Gavana na naibu wake pia watakuwa na vibali vya kudadisi namna mfumo huo unavyofanya kazi. Ya pili, katika ukanda wa Pwani kutaezeka pia mfumo aina hii baada ya kaunti ya Mombasa. Kuzindua mfumo wa Kwale Pay ni kuhakikisha tunaweza kukusanya kodi yetu hapa vizuri. Tena serikali iweka mazingira mazuri ya wale wafanyi biashara walipe kodi. Ease of doing business. Ndio kama unalipa, wewe unalipa online. Kama ni permit, una apply online. Kama ni printing, una print permit yako ndio hiyo na mambo yanaendelea mbele. Hiyo ndio jukumu ya Kwale Pay, kuhakikisha biashara au kufanya biashara kumekuwa na mazingira mazuri ambayo hayasumbui kufanya biashara. Reducing poverty levels is not a small issue in a county. It is a big step we have made among the 47 counties. Your Excellency, there are those counties that remained. We were with them in the bottom 7. They have remained in the bottom 7. But we have moved from the bottom 7. That is progress we can be proud of.
Waziri wa maji na unyunyiziaji Sicily Kariuki amefanya ziara ya kuchunguza namna miradi ya serikali ya maji kaunti ya Nyamira na Kisii inavyosonga. Akiandamana na gavana kaunti ya Kisii James Ongwae na wahandisi kutoka shirika la maji la Ziwa Victoria, walikadiria namna miradi hiyo inavyoendelezwa ili kuhakikisha inafuata ubora uliowekwa. Mradi huo umekamilika tayari kufunguliwa na Rais Uhuru Kenyatta mwezi ujao wakati wa sherehe za Mashujaa, na umegharimu serikali ukarabati wa kima cha shilingi bilioni 1.8 na una uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni 8 kutoka lita milioni 1.2. Aidha, walitembelea kituo cha kushughulikia maji taka cha Bobaracho huko Suneka ambacho kinakarabatiwa kwa sasa. We are now going to have 27 million liters of water per day. That is a lot of water, and we will be able to cover the requirements for Kisii municipality and the peri-urban areas. And indeed, we did request the ministry that apart from covering the municipality and the peri-urban areas, it is a 2.3 billion shillings project that we have implemented from headquarters, and from which we have enjoyed very cordial and supportive relationship with yourselves, being implemented by the Lake Victoria South Waterworks, also present here with me today. This project is effectively complete, and the reason I am here is to confirm that indeed complete from the point of technical and engineering work, but also complete to be able to get water to the residents of Kisii town and the environs. Having also listened to this, being that there is so many people that can be covered if we are able to expand the distribution, I have taken it from the governor that we will be looking for resources to invest to be able to cover more people. Na mtazamaji, nakomea hapo kwa sasa. Nitaungana nawe tena ifikapo saa 1 kwenye taarifa za KTN leo wikendi.